Yes. Now we are discussing regarding rights and duties of an auditor. Rights and duties of an auditor. So, in rights and duties of an auditor, number one is rights of access to books of accounts. Rights of access to books of accounts. According to section 227, every auditor of a company has a right to free and complete access at all times to the books, accounts and vouchers of the company. Next, second right is right to obtain information and explanation. సో ఆడిటర్ అనేటటువంటి వాడు తను ఏ సంస్థకి అయితే ఆడిటర్గా నియమించబడి ఉంటాడో ఆ సంస్థ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగే హక్కు అనుకుంటుంది. సో ఆ సంస్థలో ఆడిటర్ పోయి పనిచేసే సూపర్వైజర్ కానీ అకౌంటెంట్ కానీ ఏమైనా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, అకౌంట్స్ ఇవ్వండి అంటే నేను ఇవ్వను అని చెప్పి అంటే ఆ విధంగా వదిలేసలేదు. కంపల్సరీగా అతను తీసుకునే హక్కు ఆడిటర్కి ఉంటుంది. రైట్ టు ఆబ్టైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. According to section 227 of the Companies Act, an auditor is authorized to require from the officers of the company such information and explanation as the auditor may think necessary for the performance of his duties as auditor. This is the second right of the auditor. Next, third one right of the auditor is right to inspect branch accounts. Right to inspect branch accounts. So the firm has a number of branches. So he has the right to check. He has to go to and take information from the branches. That is also his right. So right to inspect the branch accounts. According to section 228, subsection 2, where the accounts of any branch office are audited by a person other than the company's auditor, the company's auditor shall be entitled to visit the branch office if he deems it necessary to do so for the performance of his duties of an auditor. సో ఏ సంస్థకైనా బ్రాంచెస్ ఉంటే ఆ బ్రాంచెస్లో కూడా పోయి ఆ బ్రాంచ్ యొక్క లెక్కలు కూడా తనిఖీ చేసే అధికారము ఆడిటర్కు ఉంటుంది. అతను హక్కు అనమాట. ఆ బ్రాంచ్లో కూడా పోయి తనిఖీ చేసే హక్కు అతనికి ఉంటుంది. అక్కడ పోవచ్చు లేదో లేదా అనుకోకుండా అతను ఆ బ్రాంచెస్ పోయి ఆ బ్రాంచెస్ యొక్క విషయాలను ఆ బ్రాంచెస్ యొక్క అకౌంట్స్ కూడా తనిఖీ చేసే హక్కు ఈ ఆడిటర్కు ఉంటుంది. నెక్స్ట్, however, in the case of banking companies having a branch office outside India, it shall be sufficient if the auditor is allowed to access to such copies of and extracts from the books of accounts of the branch as have been transmitted to the principal office in India. So వేరే అవుట్ ఆఫ్ ఇండియాలో బ్రాంచెస్ ఉంటే ఆ అకౌంట్స్ తెప్పించుకొని ఇండియాలోనే అతను తనిఖీ చేసే హక్కు కూడా అతనికి ఉంది. నెక్స్ట్, రిగార్డింగ్ fourth point, right to receive notices. Right to receive notices. According to section 231, all notices of the company and other communications relating to any general meeting of a company which any member of the company is entitled to have sent to him shall also be forwarded to the auditor of the company. He is also authorized to attending the meetings and make any statement or explanation with regard to the accounts audited by him. However, he is under no duty to answer to any questions. He has no duty to answer any questions of the other persons. Next, right to sign the auditor report. Right to sign in the auditor report. After completion of the audit, the auditor must give report. On that report, he must sign. That is his right. So where there is no sign of the auditor sign లేకపోతే ఆ రిపోర్ట్ కి ప్రాణం ఉండదు, ప్రాణం లేనట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ అయిపోయిన తర్వాత తన ఆడిట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో తన యొక్క సంతకం కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో ఆ విధంగా ఆ రిపోర్ట్లో సైన్ చేసే హక్కు కూడా ఆడిటర్దే. సో రైట్ టు సైన్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 209, only the person appointed as auditor of the company or when a firm is so appointed, only a partner in the firm practicing in India may sign the auditor's report or authenticate any other document of the company required by law to be signed or authenticated by the auditor. The auditor is to make a report to the members of the company and not the board of directors. Auditor has the right to recommend to the board the changes in the accounting system
which may be necessary. If his recommendations are not acted upon, he has the right to report the fact to the members of the company throughout his report. Next, right to seek legal and technical advices. Right to seek అంటే లీగల్ అండ్ టెక్నికల్ అడ్వైజెస్, ఏమైనా అడ్వైజెస్ వస్తుంటే వాడిని కూడా తనిఖీ చేసే హక్కు ఈ ఆడిటర్కి ఉంటుంది. రైట్ టు సీక్ లీగల్ అండ్ టెక్నికల్ అడ్వైజెస్, అటువంటి అడ్వైజెస్ కూడా తనిఖీ చేసే హక్కు ఈ ఆడిటర్కి ఉంటుంది. ద ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు సీక్ లీగల్ అండ్ టెక్నికల్ అడ్వైస్ విచ్ మే బి నీడెడ్ ఇన్ ద performance of conduct of audit or discharge of his duties. Next, right to be indemnified. For many purposes, an auditor is considered to be an officer of the company. As an officer, he has a right to be indemnified out of assets of the company against any liability incurred by him in defending himself against any civil or criminal proceedings of the company if he is held not guilty by the law. If he is not held not guilty by law. Next, to right to remuneration. Right to remuneration. According to regarding auditor's rights, the right to take the remuneration. On completion of his work, an auditor is entitled to his remuneration. The rights of the auditor cannot be limited for abridged either by the articles or resolutions of the members. Any provision for resolution of this nature is ultra vires and therefore void. So the auditor must, auditor has the right to take remuneration. These are the rights of auditors. These are the rights of auditor. Auditor కు ఉండేటట్టు హక్కులు, ఆడిటర్ హక్కులు ఏవి అని అన్నప్పుడు ఇవన్నీ మన ఆడిటర్ హక్కులు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఆడిటర్ హక్కులు అవుతాయి. సో రైట్ ఏమేమంటే రైట్ ఆఫ్ అసెస్ టు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, రైట్ అసెస్ టు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ తనిఖీ చేసే హక్కు ఆడిటర్కు ఉంది, లెక్కాచారం చేసే హక్కు. నెక్స్ట్, రైట్ టు ఆబ్టైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సమస్యకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని మరి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగే హక్కు కూడా ఆడిటర్కు ఉంటుంది. సంస్థలో ఎవరినైనా కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అడగడానికి కానీ, తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు ఇట్లా చేసినావు, ఎలా చేసినారు, ఏ విధంగా చేసినారు అని చెప్పి అడిగే హక్కు కానీ ఆడిటర్కు ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ టు ఇన్స్పెక్ట్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్. ఆ సంస్థకి ఎక్కడన్నా బ్రాంచెస్ ఉంటే ఆ బ్రాంచ్ యొక్క అకౌంట్స్ కూడా తనిఖీ చేసే రైట్స్ ఈ ఆడిటర్కి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, రైట్ టు రిసీవ్ నోటీసెస్. అతను ఏమైనా నోటీసులు ఇతనికి సక్రమంగా చేయడం లేదు, అట్లా చేసినావు, ఇట్లా ఎవరినావు, దాన్ని అట్లా సతాయించడం అని చెప్పేసి ఎవరైనా కేసు పెడితే నోటీసులు వస్తే ఆ నోటీసులు తీసుకునే రైట్ కూడా ఈ ఆడిటర్కి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, రైట్ టు సైన్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్. ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటే ఆడిట్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అది ఎటువంటి రిపోర్ట్ అని కొంచెం లాట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఇస్ దేర్. ఆ రైట్ రిపోర్ట్లో సంతకం చేసే హక్కు. కానీ మధ్యలో ఆడిటింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రభుత్వం నుంచి కానీ లేదా ఇతర సంస్థల నుంచి కానీ ఆడిటర్ సిగ్నేచర్ కావాలని చెప్పి చెప్తున్నారు. అటువంటిప్పుడు అతను ఆడిటర్గా సైన్ చేసే హక్కు కూడా అతనికి ఉంటుంది. రైట్ టు సీక్ లీగల్ అండ్ టెక్నికల్ అడ్వైజెస్. లీగల్గా కానీ కోర్టు ద్వారా కానీ తర్వాత టెక్నికల్గా ద్వారా కానీ సమాచారాన్ని అందుకునే హక్కు కూడా అతనికి ఉంటుంది. నాకు సంబంధం లేదు చెప్పడానికి లేదు, అతను అటువంటి సమాచారాన్ని తీసుకునే హక్కు కూడా అతనికి ఉంటుంది. రైట్ టు బి ఇండెమ్నిఫైడ్. For many purposes, an auditor is considered to be an officer of the company. As an officer, he has the right to be indemnified out of assets of the company against any liability incurred by him in defending himself against any civil or criminal proceedings by the company if he is held not guilty by the law. సో ఈ విధంగా రైట్ టు ఇండెమ్నిఫైడ్గా కూడా ఉండే హక్కు ఉంటుంది. నెక్స్ట్, లాస్ట్లీ రైట్ టు రెమ్యూనరేషన్. అతనికి పారితోషికం సంస్థ ఏదైతే నిర్ణయించిందో మొట్టమొదటిగా అతను అపాయింట్ చేసేటప్పుడు రెమ్యూనరేషన్ ఇంత అని చెప్పింటుంది, లేదా మంత్లీ రెమ్యూనరేషన్ కానీ లేదా మొత్తం కంప్లీట్ ఆడిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇచ్చే రెమ్యూనరేషన్ కానీ, ఈ విధంగా ఆ రెమ్యూనరేషన్ ఏదైతే ఫిక్స్ చేసి ఉంటారో ఆ రెమ్యూనరేషన్ అడిగే హక్కు తీసుకునే హక్కు కూడా ఆడిటర్కి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆడిటర్కు ఒక కంపెనీ యొక్క లెక్కలు తనిఖీ చేయడానికి ఏర్పడిన వ్యక్తిని ఆడిటర్ అంటాము. ఆడిటర్కి ఇవన్నీ హక్కులు ఉంటాయి. ఒక కంపెనీకి ఆడిటర్గా నియమించబడిన తర్వాత అతను ఇవన్నీ ఈ విధంగా హక్కులు ఉండే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్, ఆడిటర్స్ డ్యూటీస్. ఆడిటర్ డ్యూటీస్ అండర్ సెక్షన్ 227. సో డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఆడిటర్, స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్ అంటే కంపల్సరీగా చట్టం ద్వారా అతను ఏమేమైతే హక్కులు అయితే ఉన్నాయో ఏమేమైతే విధులు ఉన్నాయో అవి స్టాట్యుటరీ ఆడిట్స్. టు మేక్ ఏ రిపోర్ట్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్. Shareholders because they are the owners of the company organization, but that they must ask the auditor report. So as auditor, he must make a report to the shareholders. He must prepare a report to submit to the shareholders.
So to make a report to the shareholders, because shareholders are the owners of the company organization, so they must want to audit the report. That report to make the report for the shareholders. It is the duty of the auditor to make a report to the members of the company on the accounts examined by him and on every balance sheet, every profit and loss account laid before the company on its general meeting during his tenure of office. Besides other things, the report should state అంటే అతని రిపోర్ట్ని తయారు చేసేసి ఇచ్చేటటువంటి డ్యూటీ కంపల్సరీగా వెళ్ళుకుంటుంది. సో అతనికి ఇచ్చిన టైం లోపల అతను తన యొక్క రిపోర్ట్ తయారు చేసేసి ఎవరెవరికి అవసరమైతే ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ అంటే ప్రాఫిట్ సంబంధించి కానీ బ్యాలెన్స్ సంబంధించి కానీ ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాయో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అప్లోడ్ చేసేటట్టు అతనికి ఉంటూ ఉంటుంది. బాలాజీ 1 గంటకి రండి క్లాస్లోకి, అది చెడిపోయింది రిపేర్ చేయించినాను. 1 o'clock మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను మీకు. సరే సార్. సార్ నాది అటెండెన్స్ రెండు గంటలలో పడుతుంది సార్. తర్వాత నీ క్లాస్లో ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ చెప్తాను. సరే సార్. నెక్స్ట్, whether in his opinion and to the best of his information and according to the explanations given to him, the accounts give the information required by the act in the manner so required. Next, second one, whether the balance sheet gives a true and fair view of the company's affairs as at the end of the financial year, and the profit and loss account gives a true and fair view of the profit and loss account, profit and loss for its financial year. In this manner, he must give the report how it is. Next, third one, whether he has obtained all the information and explanations required by him for the purpose of his audit. సో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తను సేకరించిన, ఎందుకోసం సేకరించినాడు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా వాళ్ళు ఇచ్చినారు, సో ఫర్ విచ్ పర్పస్ హీ హాజ్ టేకన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి మొత్తం కూడా అతను సమర్పించేటట్టు బాధ్యత, డ్యూటీ అతనిదే ఉన్నది. నెక్స్ట్, వెదర్ ఇన్ హిజ్ ఒపీనియన్ ప్రాపర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ బై లా have been kept by the company and proper returns for the purpose of his audit have been received from the branches not visited by him. Next, whether the reports and account of any branch office audited under section 228 by a person other than company auditors has been forwarded to him as required clause, how he has dealt with the same while preparing his auditor's report. In this manner, he must do his duty. సో ఈ విధంగా తన విధులను ఒక ఆడిటర్గా నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది. వెదర్ ద కంపెనీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ డెల్ట్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ ఆర్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ రిటర్న్స్. ఆ సంస్థ సమర్పించినటువంటి ఆస్తులప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ కరెక్ట్గా లేకపోతే అటువంటి విషయం తెలియజెప్పే బాధ్యత కూడా, డ్యూటీ కూడా ఈ ఆడిటర్స్దే. నెక్స్ట్, whether or not the balance sheet and profit loss account have been drawn up according to the requirements of the Companies Act. To discuss his interest while taking about being a relative of persons having substantial interest in the companies of the business. In this manner, the auditor must do his duty. Next, duties under section 227 under section 1A. Number 1, an auditor is required to inquire whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured and whether the terms on which may have been made are not prejudicial to the interest of the company or its members. సో ఏదైనా కంపెనీ సంబంధించిన ఆస్తి కుదిరిపెట్టి ఏదైనా అప్పు కానీ లోన్స్ కానీ తెచ్చినా కరెక్ట్గా పెట్టినారా లేదా, కరెక్ట్గా తెచ్చినారా లేదా వాళ్ళు చెక్ చేసుకునే డ్యూటీ ఈ ఆడిటర్దే. ఎంత ఆస్తిని కుదిరిపెట్టేసినాడు, ఏ ఆస్తిని మార్టిగేజ్ చేసినారు, ఏ ఆస్తికి ఏ అప్పు తీసుకురావడం జరిగింది, ఏ బ్యాంకులో పెట్టినారు, ఏ విధంగా తెచ్చినారని చెప్పేసి వాటన్ని చెక్ చేసిన డ్యూటీ ఆడిటర్దే. వెదర్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ మేడ్ బై ద కంపెనీ ఆన్ ద బేసిస్ సెక్యూరిటీ, ఏం సెక్యూరిటీ పెట్టినారు, ఏ అసెట్కి సెక్యూరిటీగా పెట్టినారు, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ పెట్టారా, ప్లాంట్ అండ్ మిషన్ పెట్టారా, ఏ అసెట్ సెక్యూరిటీగా పెట్టినారు, హ్యావ్ బీన్ ప్రాపర్లీ సెక్యూర్డ్, కరెక్ట్గా సెక్యూర్ చేసిన లేదా, అండ్ వెదర్ ద టర్మ్స్ ఆన్ విచ్ they have been made are not prejudicial to the interest of the company and its members. Next, second one, whether the transactions of the company which are presented merely by book entries are not prejudicial to the interest of the company. Next, whether the company is not an investment company within the meaning of section 372 or a banking company, whether so many of the assets of the company as consist of shares, debentures and other securities have been sold
at a price less than that at which they were purchased by the company. ఏదైనా అసెట్స్ని సేల్ చేసింది ఆ అసెట్ వాల్యూకి దాన్ని సేల్ చేసినారా లేదా తక్కువ వాల్యూకి సేల్ చేసినారా, ఎందుకు ఆ విధంగా చేసినారు అని చెప్పేసి కనిపెట్టేటువంటి డ్యూటీ ఈ ఆడిటర్దే కంపల్సరీగా. సో అదర్ సెల్స్ have been sold at a price less than that at which they were purchased by the company. Next, whether loans and advances made by the company have been shown as deposits. ఏవేవి డిపాజిట్గా పెట్టడం జరిగితే అది కూడా చూసుకోవాలి. Whether personal expenses have been charged to revenue account. పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమన్నా రెవెన్యూ అకౌంట్ ఛార్జ్ చేసినా చూడాలి. నెక్స్ట్, whether it is stated in the books and papers of the company that any shares have been allotted of cash has actually been received in respect of such allotment, and if no cash has actually been so received, whether the position as stated in the account books and the balance sheet is correct, regular and not misleading. Next, whether any director is disqualified from being appointed as director under class G of subsection 1 of section 271 amendment. సో ఏదైనా డైరెక్టరు ఒక కంపెనీ చట్టం ప్రకారం అపాయింట్ కాయినాడా లేదా అది కూడా చూసుకుని చేసేటటువంటి బాధ్యత ఆడిటర్ది. అతను కరెక్ట్గా అపాయింట్ అయినారా లేదా అని చెప్పి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, where any of the above matters is answered in the negative or with a qualification, the auditor's report must state the reason for the answer. He should give in pink type in italics the observations or comments which have an adverse effect on the functions of the company. Next, duties under section 227 4A. Duties under section 227 under 4A. The section empowers the central government to direct by a general or specific order that in the case of specific companies, the auditor's report shall include a statement on such matters as may be specified into its orders. As such, it is the duty of the auditor to include it in all the audit reports for such companies a statement on all such matters as may be specified in the government orders. In exercise of the power conferred by the section 227 Act, the central government in consultation with the Institute of Chartered Accountants of India has issued the manufacturing and other companies. The order appeals to the following types of companies: manufacturing, mining or processing, supplying and rendering services, trading, the business of financing investment, chit fund or mutual benefit societies. These are the duties under section 227 subsection 4A. సో ఇవన్నీ కూడా ఆడిటర్ యొక్క బాధ్యతలు. కాబట్టి ఆడిటర్ అంటే ప్రతి ఆషామాషి కాదు. తను ఎందుకైతే రివ్యూ ఉన్నాడో ఆ నియామకానికి అనుగుణంగా అతను తన యొక్క బాధ్యతలను నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది. ఈ బాధ్యతను తీసుకుని ఆ బాధ్యత నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది. అదర్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్. The other duties of the auditor. Number 1, it is the statutory duty of the auditor or a partner of the firm of accountants practicing in India. Next, according to the Companies Act, require an audit report on certain matters relating to accounts and allotment of shares required to be included in the statutory report. వాటాన్ని ఏ విధంగా అలాట్ చేసినారు, ప్రాపర్ వేలో చేసినారా, ప్రోరేటా పద్ధతిలో చేసినారా, ఆన్ విచ్ బేసిస్ షేర్స్ని అలాట్ చేసినారా చెప్పి చూసేటువంటి డ్యూటీ బాధ్యత కూడా మనం ఆడిటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మండే క్లాస్కి రండి.